बेटा कल की इसमें बेटा एक करेक्शन था बेटा, कल जो मैंने पढ़ाया था कल, आपको याद है कल प्रोजेक्शन ऑफ ए बार अलोंग बी बार, याद है बेटा? वो था क्या था बेटा अपना, क्या था प्रभुति? बी बार इंटू ए बार डॉट बी बार अपॉन क्या था बेटा, मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर, करेक्ट? ये करेक्ट था। दूसरा जो था प्रोजेक्शन ऑफ ए बार अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बी बार, यहाँ पे कौन सा करेक्शन था? बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड बी बार का स्क्वायर, ए बार माइनस इंटू क्या था, बी बार, ये था। तो कल जो मैंने किया था, कल वो मैग्नीट्यूड वाला पढ़ाया था। इसमें कल जो पढ़ाया ना मैंने, वो उसमें वो मैग्नीट्यूड था। अब मैं इसमें बोल देता हूँ कैसा था करके, जरा देख लो इसका प्रूफ। तो आपका था ओ ए बार इज इक्वल टू आपका ए बार था, ओ बी बार इज इक्वल टू आपका बी बार था। और कल हमने पढ़े बेटा हमारा ओ एम बार कल हमारा आया था, क्या था बेटा? बी बार इंटू ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर। ओके, देखिए तो इस ट्रायंगल को लिया जाए अपन ने ऐसा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अपन किया तो ये ऐसा, तो क्या हो जाएगा? वो ओ एम बार प्लस एम पी बार इज इक्वल टू ओ पी बार। सो उसका उल्टा किया तो पी एम बार हो जाएगा। यस, ओ एम बार माइनस पी एम बार इज इक्वल टू, वो चलता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को यार, ठीक है। एम पी बार इज इक्वल टू वो हो जाएगा अपना ओ पी बार माइनस क्या हो जाएगा, ओ पी बार। इसके अलॉन्ग में क्या था? ए बार था क्या बेटा? इसके अलॉन्ग में अपना ए बार था, इसके अलॉन्ग में बी बार था, ये बार बना ना। यस, ये हो जाएगा बेटा ओ पी बार ए बार। यस, तो ओ पी बार माइनस क्या हो जाएगा बेटा अपना ओ एम बार। ओके, ये था बेटा आपका ओ एम बार, ये क्या था बेटा आपका ओ एम बार था, बराबर है? ठीक है, बराबर। देखो तो एम पी बार इज इक्वल टू ओ पी बार, मतलब क्या है बेटा आपका? ओ पी बार मतलब ये उच्च ओ ए बार, इसको ओ ए बार भी बोल सकते हैं अपन। ओके, एम पी बार इज ओ पी बार मतलब ओ ए बार, दिस इज ए बार माइनस ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार इंटू बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर। लो बेटा करेक्शन कर लो बेटा कल की इसमें, वो कल का अपना मैग्नीट्यूड का भाग होता, मैग्नीट्यूड। इन ट्रायंगल एबीसी by vector method show that अपना मुकुंद दादा show that cos a is equal to b square plus c square minus a square upon twice of bc
cos b is equal to a square plus c square minus b square upon twice of ac. Cos c is equal to a square plus b square minus c square upon twice of ac. देखो इसका प्रूफ देखिए बेटा, प्रूफ एक लाइन डबल है या ऐसे आएगा ना, नहीं कैसे ट्रायंगल, कल का ट्रायंगल कैसा बनाया हमने, कल का ट्रायंगल काल ना शिकवलं काल. हा एकाकडे दोन येते का नाही, अलग अलग नाही, येस दोन अलग, हा येस. हे अशी काढली तर जमणार ना अशी, हे पाहा एक मोठी काढतो. हा एक नाही चुकलं, बरोबर अशी काढली समजून, हे अशी इकडे है ना, हे अशी हे अशी, हा कशाला उघडते बे मावशी मावशी मावशी. कशाला ओरडते बे. ए बी सी अशी पाहिजे, सी सी पाय मायनस डी. Let OA bar is equal to A bar, OB bar is equal to B bar, OC bar is equal to C bar. Length AB bar is equal to C. Length BC bar is equal to A. Length BC bar is equal to B. Mod C, mod A, mod B is equal to C is equal to A is equal to B. ठीक है, बोला ट्रायंगल ABC, AB bar plus BC bar is equal to minus times OK AC bar minus times CA bar minus times CA bar. OK, so AB bar plus BC bar plus CA bar is equal to 0. OK, so A bar plus B bar plus C bar is equal to 0. ठीक है, बघा वेक्टर घेतले आपण ते. ओके, so therefore consider okay, consider A bar is equal to minus B bar plus C bar. Equation number 1. Consider A bar dot A bar minus B bar plus C bar dot minus
बी बार प्लस सी बार, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, दिस इज अ मॉड ए का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट, एक ब्लर येत आहे म्हणते बाबा, सी बार, ओके, हो बोला सर, हो सर, दिसते का? हो आता बघा सर, दिसते सर, दिसते का सर? सर मी चॉक खूप महागाचा आणला सर, खूप महागाचा. जेवढी वस्तू महाग असते ना बेटा, ती फेंट दिसत असते आणि जी सस्ती असते झोपडपट्टीवाली आहे ना, ती भपकन दिसते. बघा, मॉड ऑफ बी बारचा स्क्वेअर प्लस मॉड ऑफ सी बारचा स्क्वेअर, दिसते का रे पप्पा? हा एवढंच आहे माझ्या लॅपटॉप मध्ये, एवढंच क्लिअर दिसत, एवढं त्यांना दिसत आहे. अरे बा एवढं दिसते म्हणते बा, आम्ही याच्या पुढे दाखवू शकत नाही. अरे बा तुम्ही आता समजून घ्या, याच्या पुढे जास्त आम्ही दाखवू शकत नाही. हे काय एवढं कॉस ऑफ ए आलं बेटा, ठीक आहे. हा बघा ये हो गया बेटा, ए स्क्वायर is equal to b square plus c square minus twice bc cos of a. So twice bc cos of a, ठीक है. हाँ. और दिन यार का टेंशन घेते तू प्रभू यार. a square plus a square minus a square. So therefore cos of a is equal to b square plus c square minus a square upon twice of bc. Yeah प्रभु जी. Show that by vector method semi circle subtend right angle right angle right angle at any point, right angle at any point, lies on it with end points of diameter. बघा देखिए, लेट ओ पी बार is equal to b bar, OA bar is equal to minus of b bar, OP bar is equal to p bar. Okay.
join AP and BP इन ट्राइंगल एम आपका है एम है आपका AP बार डॉट BP बार इज इक्वल टू आपको 0 दिखाना है, ये आपका एम है. ओके सर चांगलं असे काढतात ना सर, कसे काढतात काही पण असे काढा चांगले. असे वाटले पाहिजे. एम ट्रायंगल OPB OB बार प्लस BP बार is equal to OP bar by triangle law of addition. So therefore BP bar is equal to OP bar minus OB bar. So BP bar is equal to P bar minus B bar, equation number 1. In triangle OAP, OA bar plus AP bar is equal to OP bar. AP bar is equal to OP bar minus OA bar, again by triangle law of addition. So this is equals to AP bar is equal to P bar minus of B bar. क्या है? Minus of B bar. So AP bar is equal to P bar plus B bar, equation number 2. Consider AP bar dot BP bar कंसिडर किया, ये हो गया B बार प्लस P बार डॉट P बार माइनस B बार, या ऐसा कर लो P बार प्लस B बार डॉट. ठीक है. देखिए दिस इज इक्वल्स टू P बार डॉट P बार माइनस P बार डॉट B बार माइनस B बार डॉट P बार माइनस B बार डॉट B बार. दिस इज ये हो गया प्लस में. दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ P bar का स्क्वायर, दिस इज गेट कैंसल, माइनस मॉड ऑफ B bar का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ OP bar का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ OB bar का स्क्वायर. बट mod of OP bar is equal to mod of OB bar is equal to radius of the circle. वो कौन है? रेडियस है, इसलिए क्या हो जाएगा वो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? 0. तो सिंस AP बार डॉट BP bar is equal to 0, this implies that AP bar perpendicular to BP bar at P. Okay, AP bar perpendicular to BP bar at P. So therefore, end points of diagonal subtend right angle at any point lies on it.
show that altitude of triangle are concurrent. Show that altitudes of triangle are concurrent. Let AD perpendicular to B. म्हणजे हा हे करा let O bar is equal to A bar, O bar is equal to B bar, OC bar is equal to C bar, OD bar is equal to D bar, OE bar is equal to E bar, OF bar is equal to F bar. These are the position vectors. Now consider AD perpendicular to BC. So therefore OD bar dot BC bar is equal to 0. So therefore D bar minus 0 bar dot C bar minus B bar is equal to 0. So D bar dot C bar minus B bar is equal to 0. So D bar dot C bar minus D bar dot B bar is equal to 0. Equation number 1. Let B a OE bar perpendicular to CA bar dot is equal to 0. That is, so E bar minus O bar dot A bar minus C bar is equal to 0. So E bar dot A bar minus C bar is equal to 0. So therefore E bar dot A bar minus E bar dot C bar is equal to 0. Equation number 2. Adding 1 and 2. Consider 1 plus 2. Therefore D bar dot C bar minus D नाही घेतलं ओ ए घेतलं डी ए ला त्यांनी ए म्हटलं ओके यांनी ओ ए घेतलं ओ ए याला यांनी ओ ए म्हटलं ओके ओ ए म्हटल्यावर हा खाली ए दिस इज अ ए दिस इज अ ए दिस इज अ ए दिस इज अ ए ओके मग हा काढील बीई काढीला बीई ओके ओ बी ठीक आहे या बी ओ बी ओ ओके ठीक आहे या ओ बी ठीक आहे ना चलते ना ओ बी ओके हा तुझा काढील बी बार माइनस ऑफ 0 हा तुझा बी बार ओके तो तुझा हा हो जाईल B bar dot A bar minus B bar dot C bar is equal to 0. Equation number 2. Okay. असाही घेऊ शकतो बेटा आपण किंवा असाही पण घेऊ शकतो. Adding 1 and 2. Adding 1 and 2. Adding 1 and 2. Then A bar dot C bar minus
A bar dot B bar plus A bar dot B bar minus B bar dot C bar is equal to 0. This is get cancelled. Therefore, A bar dot C bar minus B bar dot C bar is equal to 0. So C bar dot A bar minus B bar is equal to 0. याचा अर्थ OC bar dot BA bar is equal to 0. This implies that CO bar perpendicular to BA bar, that is CF bar perpendicular to BA bar. Okay, हा एक रिजल्ट A, हा रिझल्ट B. दोन रिझल्ट घेतले त्याच्यावर जाऊन शॉर्ट फॉर्म गो केला. This results C. Okay, from A, B and C, all median passing through origin O. Therefore medians are concurrent. Medians are concurrent. Show that perpendicular bisector of a triangle of a sides of a triangle are concurrent. आपला विचार आहे नोट कोणता वापरला, काय कोणते पुस्तक वापरले विचारून करायचं. आपलं काही नॉलेज तुम्ही घ्यायचं बेटा आपण. कातोशी बोलता ना मग कातोच्या खात असतं का हे ओरिजिनल असतं माझ्या काही पूर्ण वेगळे मागते मागच्या वर्षीच्या दिवाळीमध्ये किंवा जानेवारीमध्ये आणि पूर्ण नवीन याला let O bar
A bar, so B bar, B bar, so C bar, C bar, so D bar, D bar, O E bar, E bar, O F bar, F bar. So therefore B bar is equal to B bar plus C bar upon 2. E bar is equal to A bar plus C bar upon 2. F bar is equal to A bar plus B bar upon 2. Midpoint. Midpoint. Okay. OD perpendicular to BC. So therefore OD bar dot BC bar is equal to 0. So D bar minus 0 bar dot C bar minus B bar is equal to 0. So D bar म्हणजे B bar plus C bar. B bar plus C bar upon 2 dot C bar minus B bar is equal to 0. मतलब B bar plus C bar dot C bar minus B bar is equal to 0. So mod of B bar is equal to mod of C bar. Okay, equation number 1. Second हमने ऐसा लिया A bar perpendicular to CA bar. So OE bar dot C bar is equal to 0. So E bar minus O bar dot A bar minus C bar is equal to 0. So A bar plus C bar upon 2 dot A bar minus C bar is equal to 0. So A bar plus C bar dot A bar minus C bar is equal to 0. So mod of A bar का square. Okay, इसको अपन 0. Equation number 1. Mod of C bar का square is equal to 0. Equation number 2. Okay. Consider 1 minus of 2. Okay. So therefore mod of B square minus mod of C square minus mod of A square plus mod of C square is equal to 0. Okay, this implies mod of B square minus mod of A square is equal to 0. This implies B minus of A dot A bar plus B bar is equal to 0. This implies A bar plus B bar upon 2 dot B bar minus A bar is equal to 0. This implies that O F bar dot B A bar is equal to 0. Okay, ठीक है. तो ये रिजल्ट नंबर ये रिजल्ट नंबर सी. O F bar perpendicular to B A bar. Result number C. From case 1, 2 and 3, from A, B and C, perpendicular bisector of lines are
concurrent. माइनस साइन ए इंटू साइन बी. देखिए अल्फा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा. ओके. आणि बीटा हा इकडे जाईल, हा इकडे याचा मॅग्निट्यूड निगेटिव्ह होईल, पण अँगल काढून ऍडिशन. कळलं? हा ओ पी आणि हा क्यू. बघा सो OP bar is equal to याचे कोऑर्डिनेट्स cos अल्फा आणि sin अल्फा. याचे ओरिजिन अब cos अल्फा I कैप प्लस sin अल्फा j कैप. नंतर हा cos अल्फा माइनस cos बीटा माइनस sin बीटा. OQ bar is equal to cos beta I cap minus sin beta j cap. Mod of OP bar is equal to under root of cos square alpha plus sin square alpha is equal to 1. Mod of OP bar is equal to under root of cos square beta minus the square plus sin square beta is equal to 1. So therefore consider OP bar dot OQ bar is equal to mod of OP bar into cos of angle between them. इथेच मुलांचं चुकते. तुला इथे घेतात निगेटिव्ह, त्याचा डिरेक्शन निगेटिव्ह आहे, मॅग्नेटिक पॉझिटिव्ह आहे. ओके, या सेम पद्धतीने लक्षात ठेवा. बाय डेफिनेशन of dot product. Therefore इकडे सॉल्व करू आपण. क्रियाला सॉल्व कर डॉटला. हा काय बेटा इकडे सांग cos अल्फा I कॅप प्लस sin अल्फा j कॅप डॉट cos beta I cap minus sin beta j cap. This is equals to 1 into cos alpha plus beta. I cap I 1 होतं, तर cos
alpha into cos beta minus beta sin alpha into sin of beta is equal to cos alpha plus beta. So therefore cos alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin of beta. OQ bar is equal to cos beta I cap plus sin beta j cap. Okay, so therefore consider OP bar dot OQ bar is equal to cos alpha I cap plus sin alpha j cap dot cos beta I cap plus sin beta j cap. So mod of OP bar mod of OQ bar cos alpha plus beta. त्यातला angle here mod OP is equal to 1 mod OQ is equal to 1 angle POQ alpha plus beta. ठीक है देखिए is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta ना ना हा डिफरन्स आहे ना हा मायनसचा अँगल मायनस आहे ना मायनस अँगल कोणता अल्फा मायनस बीटा बीटा ओके सो therefore this is 1 into 1 into cos alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. So therefore cos alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta as proved. Find vector 6i bar minus 5j bar plus 2k bar
along I bar plus J bar plus K bar and perpendicular to it, perpendicular to it. Okay, solution. Ci minus 5j plus 2k bar dot I bar plus j bar plus k bar upon याचा mod, याचा हा घ्यायचा युनिट वेक्टर, याचा mod is equal to 6 minus 5 plus 2 upon root 3. किती होते बेटा 3 होईल ना 3 किती होईल 3 बरोबर ना 3 बरोबर yes root 3 okay yes so vector along I cap plus j cap plus k cap is equal to this root 3 into I bar plus j bar plus k bar upon root 3. Root 3 get cancelled. That is I bar plus j bar plus k bar. Okay. This is okay. This O. ठीक है. I bar plus j bar plus k bar आला. Okay. This vector. Perpendicular vector तुम्हाला काढायचे. Okay. Perpendicular तुम्हाला vector काढायचे. This is 6i minus 5j plus 2k bar. Okay, this vector is perpendicular. So not this P. This is a PQ. ठीक है? PQ bar parallel to OB bar. Okay. Triangle law addition law ना. ठीक है? Okay. OQ bar plus QP bar is equal to OP bar. So QP bar is equal to OP bar minus of this is OQ bar आता काढला. हे तुझं हित 6i minus 5j bar plus 2k bar minus I bar minus j bar minus k bar. Therefore 5i bar minus 6j bar plus k bar. Therefore perpendicular vector is 5i bar minus 6j bar plus k bar.